Warm welcome everyone. Yesterday the hackathon was held and today the participants will be presenting what they have documented during the hackathon. The participants were provided 3 topics yesterday: Smart Nepal, Girls in Technology and Visit Nepal 2020. The participants selected the topic through lucky draw and prepare a project within the restricted time about 6 hours. Now I would like to introduce you to the judges of our today's event. Lead engineer Mr. Madhav Subedi, UX producer Mr. Suman Khatioda. Please welcome them with huge round of applause. So guys, did you enjoy the hackathon yesterday? I didn't hear any sound. Yes, no? Alright. So today each participant will be provided with 5-minute time and will be judged on the basis of design, code structure, technical features like responsiveness and usability, and presentation skill itself. Wishing you all the best, guys. Now I would shortly like to start the presentation from ACHS College with the topic Smart Nepal. Please welcome them. Good morning, my name is Naim Sultan and this is Adarsh Acharya, this is Sachin Kargi and we are from the ACHS College. And I hope you are having a really great time today here at 2-day hackathon event. Of course we are having one. I hope the presentation goes like really well because I'm like really nervous right now. So okay, today I'm here to talk about just 2 things. One, what is a smart city? 2, is Nepal a smart country? Now, if you Google the definition for the smart city, you will find that a smart city is an urban area that uses IoT, that is Internet of Things, to collect data and then use those data to resolve an issue or manage the resources in the city efficiently. Now if you look at the definition, you see 2 things. Number 1, a smart city, yeah, that's our website basically. So number 1, a smart city needs to have these 2 features. The first one is a smart city should use IoT to collect its data. Thanks for that. And then second, we have the smart city should use those data to resolve an issue. Now moving on, I hope everyone is clear by what I mean by smart city by this point. Now on the second point we have what I'd like to ask you, is Nepal a smart country? Is Nepal a smart country? Or are we moving towards being a smart country? Okay, some of you might say yes, but why? How? How would you say Nepal is a smarter country? Well, you might say that yes, it's using IoT. Like we have an example. Around the cities these days we've got pollution meters that are standing there showing levels of pollution. It uses IoT. And yes, indeed, we are using technologies more and more day by day in Nepal. But does it fit the picture of smart city? Let's put it test with the definition that I told earlier. On the first point we have, a smart city needs to use IoT to collect the features, to collect the data.
Now, big check mark on that one because it does use IoT to collect data. Now coming to the second point, does that machine use data to resolve problems? Does that pollution meter use data to resolve problems? Well, if you ask me honestly, I don't think that meter resolves any pollution issues by itself, nor the data being collected is being used to resolve any issues. So we have a problem. Yes, we are using more technologies every day in Nepal, but those technologies are just a bit far from making Nepal a smarter country. So that's right. Okay. Now moving on. Is there an answer? Now I told you we are going to talk about the second point. Coming to my second point. Is there an answer to what a smart city is? Or is there an answer to how can we make Nepal a smarter country? Well, if you ask me, there is not a big thing, but yes, we have found a way to make Nepal a bit more smarter. And the answer is our smart complaint system. Well, or it's called as SCS. So this idea is just so revolutionary if you ask me. Because the moment we thought about it, we were just so amazed by how it can solve, how it can change the whole face of Nepal, if you ask me. Now let me show you how it uses. I'm a bit excited to show you. Now, others, if you could please go to the front page. Now, the top page, please. So now here you see, it's just simple. When we made this website, the first thing we thought about was the design. Because this website, how it works is, people come to the website and post their complaints on the website. Now see, it goes to the launch complaint form, you enter your name, you enter your citizenship number. Well, we use citizenship number because it uses, we use citizenship numbers here because it puts a filter on what type of people are allowed to post complaints, and then you choose the department that you want to send, and then you choose your complaint, and then you just send it to the government. The government officials get the complaint immediately, and then analyze those complaints, and then makes it. So here you see the admin page takes those complaints and makes it resolves the issue that has been sent. Now the admin, here you see the admin panel. The admin is just looking at the complaint just to filter it out, and then he forwards it to the officer. The officer is the ministry actually, the ministry department. Now here you can see the complaints, the number of complaints that have been written. Now others has responded to the actual complainer here. So this is a demonstration of a simple how our website works. Now the admin actually the one who complained enters his citizenship ID, other certificates, and then the response by transport minister of earlier just pops up right here. So this is how we are planning to make. This is what we thought what a smart city is going to be like. It's not a big step, but it fits into the picture of smart city perfectly. And the most of all, the thing that I love about it most is that it's responsive, and it's like really good responsive. It looks more beautiful on mobile phone. We have tested it on mobile phone actually. It looks just really beautiful. And not just only it makes Nepal a smarter country, but it brings two things: the public and the government together. It bridges the gap. So this thing is just so revolutionary for us. If you see. Okay. So by now I think I have just demonstrated all the points to you. I feel and we believe that this thing is just so revolutionary for us. Now I wish I had more time to talk about it, but I think I need to end my presentation here and then move on to the question answer session with code display. But before I leave the stage, I'd like to end this presentation with a quote from Tom
Preston actually, and I quote, he said, "Innovation is bringing two different things together in a new way." Thank you. Thank you, Noel. I want to explain how the code structure look like. In the front page, there is a index page. Hold on. Index page, it is the main home page. Similarly, there is the CSS page, which contains mainly two CSS files. One is style.css and another is responsive.css. Style.css is the basic CSS file, whereas other responsive.css is CSS file. It is the media query file. Similarly, the image folder consists of image, and next is JS file. It consists of basic JavaScript, and the next one is zips file. It consists of the library that we have used to build this website. Here is font awesome for the font tool, and similarly fonts that we use in the website. There is a type.js. We use type.js library for the basic typing format of the website, and similarly we use material design bootstrap and normal bootstrap, and also we have used jQuery. And the last file is vendor. यो भेन्डर फाइलमा चाहिँ हामीले होम पेज बाहेक अरू जस्तै एडमिन ड्यासबोर्ड, त्यसै गरी अफिसरको ड्यासबोर्ड, अनि त्यसै गरी एडमिनले रेस्पोन्स गर्ने प्यानल, त्यसै गरी उता अफिसरले रेस्पोन्स गरेपछि आउने सिम्पल फर्मको स्ट्रक्चरहरू राखेका छौँ। यो एडमिन र अफिसर ड्यासबोर्ड चाहिँ हामीले कुनै पनि वेबसाइटको लेआउटमा राखेको छैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीले युजरलाई चाहिँ सकेसम्म इन्क्लुसिभ डिजाइन प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एडमिनलाई चाहिँ हामीले छुट्टै लगइन सिस्टम बनाएर रेस्पोन्स दिने सिस्टम बनाइदिएको छ। थ्याङ्क यू। फर्मेट थ्याङ्क यू। Alright guys, I like your idea. I'll still file so many complaints when your site will be live. So once again, please give them big round of applause for their good presentation and idea. Now I'd like to call Nagarjuna College on stage with the same topic, Smart Nepal. Please welcome them. Presenting Nagarjuna College of IT with my friend Prabhu Tarki. Today yesterday we have chosen a topic, Smart Nepal, where we have tried to visualize Smart Nepal in the form of our web page template. So before going on to our presentation, I would like to first state what is Smart City and how can we achieve Smart City in our country Nepal. So, what is smart city? Smart city is basically a city which incorporates information and communication technology that enhances the quality of that city. So, this is the basic smart city design model. A smart city should have a proper traffic management, proper waste management. It should have the clean environment. It should also have public safety. It should have the transparency between the government and the local community to pass the information smoothly. So Nepal is still not achieving smart city because we have so many problems in Nepal. We don't have the transparency between the government and the local community. There is still the lack of information, proper information flow between the different concerned authorities, and we have high illiteracy rate, we have lack of skilled manpower, and we don't have proper waste management, and we are still lacking in the proper use of resources. So we can still achieve a smart city. So for that we should have a proper transparency between the information flow between government to the local authorities, and there should be the employment use, there should be proper waste management which should start from home itself. And to achieve smart city, the people of that city should be skilled financially, and so for that we should also promote the local products and tourism for that.
So this is basically what we have tried to use in our web page. Smart cities should have proper waste management, traffic management, health, crime, proper crime detection, good infrastructure and good quality education. So in our website, we have used two systems like local people and there will be the government. Local people will check our website and the government will have the authority to update that website. And there will be the query section also, so the local people will be able to put their complaints and queries to our website and the government will be authorized to analyze and check those queries. So for business model, we have tried to get the revenue through the yearly subscription to the government for weekly updates and maintenance. So I'd like to call my friend Praveen Karti to show the demo and course structure for our website. Thank you, Manisha. हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अब स्मार्ट नेपालको बारेमा छ। स्टार्टिङमा हामीले यहाँनिर भिडियो राखेका छौँ किनभने मान्छेले जब वेबसाइट खोल्छ तब पिक्चरहरूभन्दा भिडियो हेर्दाखेरि उसको दिमागमा चाहिँ बसिहाल्छ कि स्मार्ट नेपाल भनेको यस्तो रहेछ र यस्तो हुन्छ भने उसको दिमागमा भिडियो बस्छ। अनि यो भिडियो टुर गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कस्तो छ भनेर त्यसबाट देखाउने गर्छ। अनि अर्को छ अबाउट सेक्सन। अबाउट सेक्सनमा चाहिँ अब नेपाल स्मार्ट त छ भनेर हामीले भिजुलाइज त गर्यौँ तर नेपालको बारेमा त केही जान्नु पऱ्यो नि। नेपालको हिस्ट्री अब यो कस्तो छ भनेर त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले एउटा सेक्सनमा चाहिँ नेपालको बारेमा अबाउट नेपाल भनेर राखेका छौँ। अनि अर्को सेक्सन रहेको छ एक्जिबिसन सेक्सन, जहाँ चाहिँ नेपालले कसरी म्यानेज गरिरहेको छ। स्मार्ट नेपाल भन्नाले अब म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग हुनु पऱ्यो, अनि डाटाहरू कसरी भइरहेको हुन्छ, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट जस्तै वाटर सप्लाई कसरी भइरहेछ, हेल्थ कसरी म्यानेज भइरहेछ, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यसको बारेमा चाहिँ यो सेक्सनले इन्फर्मेसन दिने गरेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट उसमा बटन राखिएको छ जसका हेल्थ हेल्थमा गएपछि हेल्थको सेक्सनमा गएर हेल्थमा कस्तो भइरहेछ त्यो देखाउने गरेको छ। अनि अर्को सेक्सन रहेको छ हाम्रो न्युज सेक्सन। अब स्मार्ट नेपालको म्यानेजमेन्ट सेक्सनमा भयो र अहिले रिसेन्टली के भइरहेछ नेपालमा, जस्तै अब 5G लन्च भइरहेछ, रोबोटिक्सहरू म्यानुफ्याक्चर भइरहेछ, त्यसले के गर्छ त्यो बारेमा हामीले न्युज सेक्सनमा राखेका छौँ। अनि अर्को रहेको छ तल रहेको छ अपर्च्युनिटी सेक्सन। ल स्मार्ट नेपाल स्मार्ट त भयो, यसले के अपर्च्युनिटिज चाहिँ जेनेरेट गर्यो र मान्छेमा के फाइदा गराइरहेको छ यो न्युज सेक्सनले त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिने गर्दछ। अनि अर्को सेक्सन रहेको छ नेचर कन्जर्भेसन एन्ड टुरिस्ट एट्र्याक्सन। अब स्मार्ट सिटी भन्दैमा हामीले भिजुलाइज गर्छौँ टेक्नोलोजीले मात्रै स्मार्ट हुने अनि भन्न अलिक नमिल्दा, किनभने नेचर कन्जर्भेसन भयो भने स्मार्ट त भएको त्यति राम्रो मानिँदैन र स्मार्ट सिटी बनाउनु स्मार्ट नेपाल बनाउनलाई हामीलाई पैसा पनि चाहिने हुन्छ र बाहिरबाट पैसा ल्याउनको लागि हामीले टुरिस्ट इन्टरनल टुरिस्ट तर्फबाट हामीले पैसा ल्याउन सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो नेपालमा हामी सबैलाई थाहा छ तिनवटा रिजन छ, हिल्ली तराई र हिमालय। अनि जस्तै अब हिमालयलाई हामीले व्हाइट गोल्ड, हिल्लीलाई ग्रिन गोल्ड, अनि त्यसपछि तराईलाई येलो गोल्ड भन्छौँ। व्हाइट गोल्ड अब मान्छेहरूलाई देख्यो यहाँनिर नेचर यस्तो छ भनेर त देख्यो, राम्रो नै देख्यो। अब हिमालयको बारेमा जान्नु पऱ्यो भने हिमालयको हिमालयको बारेमा होइटलमा जान्छ, हिल्लीमा जानु पऱ्यो भने हिल्लीको कल्चर कस्तो छ, हिमालको कस्तो छ, तराईमा कल्चर कस्तो चाहिँ छ भनेर यो सेक्सनले प्रेजेन्ट गर्छ। र भिजिटेबल भनेपछि कुनै एउटा अब विदेशी छ भने उसलाई टुरिज्मको कुनै एउटा साइडमा लान्छ। अनि अर्को सेक्सन रहेको छ क्वालिटी सेक्सन। क्वालिटी सेक्सनमा चाहिँ अब मान्छेहरूलाई कुनै क्वालिटी हुन्छ, कुनै इच्छा हुन्छ, जस्तै अब जान्ने हुन्छ, जान्नु मन हुन्छ, कसैलाई अब मेसेज दिनुपर्ने हुन्छ, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ल अलि राम्रो होला है, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति ठिक होला है भनेर हुन्छ। त्यसले उसले नाम, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस दिन्छ र मेसेज पठाउँछ। यो मेसेज कुनै अथोरिटीमा जान्छ र त्यो मेसेज उसले पढेपछि उसको बारेमा उसलाई इमेल वा फोन नम्बर कि थ्रु मार्फत इन्फर्मेसन दिने गर्छ। अनि अर्को यतापट्टि चाहिँ अब हामीले कुनै एउटा अफिसको एड्रेस राखेको छौँ। कोही मान्छे अब राम्ररी स्मार्ट सिटी भन्दैमा सबैलाई चलाउन आउँछ भन्ने हुँदैन मोबाइलहरू, अब कसैलाई अफिसमै जानुपर्ने छ उहाँबाट चाहिँ उसले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु छ भने चाहिँ यो लोकेसनमै उसलाई हेर्नु हुन्छ। थ्याङ्क यू।
And we selected the topic goals in technology yesterday, and we have developed a product on the same topic. So with this product, we are trying to solve a very common problem. The problem is that there are just not enough girls in technology. So this might sound very simple, but in order to create a gender equality and balanced development, we need to bring more girls in technology. So having said that, we have also brought a solution to this problem. That is an online platform in which it will be very simple for girls to know about technology and see how they can get started into technology and figure out what they're interested in, or maybe even if they're interested in technology or not. So our product basically is an online platform in which we are mainly focused in three sectors, and among them the first one is the fundamental courses or blocks. More accurately, I should say blocks, through which they will find out about the basics of technology, what areas of technology have been used, and what are the new technology that have been used in our country, and what is the potential to grow, and see if they are interested in any of them. And the next one is events, and the next one is competition. So there will be, in events, we are mainly focused on beginner-friendly events. So in the website, we have different portal for courses, events, and then competitions. The next one, by analyzing our current market, we have figured out that there will be around 50,000 potential users. That is by considering secondary, higher secondary school, and different areas of bachelors. We're mainly focusing on those sectors. And then we developed our website with the help of Agile methodology. We have used Django in the backend, HTML, CSS, and Bootstrap in the front end. And then we believe that our product is necessary, and we believe that our product will run in this current market, because there has been this buzzword women in technology looming around for quite some time. But there is not a proper system in which all of these ideas and new things in this sector is not managed properly. So our aim is to create a common platform where all of the girls who are interested in technology can come and explore their interests. So we also have designed a basic business model in which we will charge companies for posting their events or competitions, and there will be online event booking system as well, and then we'll send email notification to all of the users to keep them engaged and coming back to our platform, and of course there is advertisement revenue as well. And we have planned on not stopping this project right here. We had this idea after coming here, but we'd like to move forward with mobile application and online courses. And then this project was developed by 3 of the members from Moscow. That's who we are, and I'd like to move forward with the demo. So basically this is our website, and we have gone with a very minimalistic approach to this. Minimalistic and modern, should I say. So on top we have navbar with login and register, which actually works because we have used Django in the backend. And starting off with, we want to set a tone that of one of the famous technological impression among the women, who is the CEO of YouTube, due to which they will have an impression that even they can achieve some amazing feats. And scrolling down, we are mainly focused on events. These are, as I've already said, beginner friendly, and they can click on the attend this event and then apply for this event. And scrolling down, we have another feature in which we have listed various beginner friendly courses. These topics might sound very advanced, but there will be blocks which are really basic, and see if they can figure out if they are interested in those topics. And scrolling down, we have previous competition winners and names. So this might actually help women who enter our website to visualize that even they can win various competitions in technological sectors. And we also have posted what our winner says about us. That's like feedback of our previous users. And then we also kept a message giving doc section in which they can post their queries or even give us some feedback. So that's basically, I would also like to take a quite short moment to show our login and register page. So that's our login page list and our register page. As I said, it's really minimalistic. So I would like to go forward with our code demonstration. So because
we have used Django in the backend, so the project structure is quite different here. So there is so if you could scroll down on that section. So there are these files. I'd like you to go to the login folder. And there is this folder called user. So in Django we actually structure our project like this. And there is a folder called static and then templates. In the templates we have all of the HTML files. And below there are other Python files for Django. And within the templates folder, we will look at the templates folder. So we have different page for home page, and there is this base.html in which we have linked the nav.art and the footer and the sectors of the web page which are common in all of the pages to reduce the redundancy of code. A different page for login and the page for register and the export pages. So that's basically it, and we're open to questions. Thank you, Srimaskal. Now I'd like to call Sophie Collins on the stage with the same topic, girls in technology. थिएटर कोर्सन है ठिक छ अहिले कुरा आउँछ ठिकै छ त्यो जोड्नु नगाएर टेक्नोलोजीमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यस कन्टेन्टमा राखेका छौँ र यो हाम्रो के अरे प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्टमा यो छ के भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन छ करेन्ट स्ट्याटस अहिलेको हाल स्थितिमा केटीहरूको पार्टिसिपेसन कतिको छ त होइन टेक्नोलोजी फिल्डमा केटीहरू पार्टिसिपेसन एकदम कम छ किन कम छ त हो त्यो चाहिँ सबै करेन्ट स्ट्याटसमा पर्छ भने एबाउट गर्ल्स नेपाल अर्गनाइजेसन यो चाहिँ हामीले एउटा टेम्पोररी अर्गनाइज एस्टाब्लिस गरेको हो वेब पेजलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि र यसमा हाम्रो उद्देश्यहरू त्यसमा भनिएको छ प्रोग्रामहरू अहिलेसम्म हामीले के अर्गनाइज गऱ्यौँ त्यो पनि प्रोग्राममा हामीले पुरै डिसाइड गरेका छौँ र डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज युज इन वेब पेज हामीले के ल्याङ्ग्वेज युज गरेर वेब पेज बनाएको हुन्छ जस्तै हामीले अब HTML युज गरेका छौँ जाभास्क्रिप्ट युज गरेका छौँ र CSS युज गरेका छौँ फङ्सन अफ कोड युज यो फङ्सनहरू हजुरलाई चाहिएमा हामी पुरै एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ र एज पर यहाँ हामीलाई यो अपर्च्युनिटी प्लेटफर्म दिनुभएको दाइहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल यो अहिलेको स्थितिमा केटीहरूको पार्टिसिपेसन कतिको छ टेक्नोलोजीमा हामी किन बाहिर जाने नेपाली कन्टेन्टमा जाउँ according to the statistics women most of the girls are backward in the field of technology once only 12% are involved in the field of technology from mountaineerism 68% are involved from tourism and the remaining 20% are involved in 12% are involved in mountaineerism 68% are involved in tourism and remaining 20% are involved in tourism once you think 100% मा 12% 20% इन्भल्भमेन्ट भनेको सबैभन्दा थोरै हो
यो चाहिँ हामीले वेब पेजमा डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि गर्ल्स नेपाल भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन एस्टाब्लिस गरेका छौँ र यो किन गरेको भन्दाखेरि हामीले मेन केटीहरूको लेभललाई स्ट्यान्ड अप गर्नको लागि गरेका हौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के अरे लोकल एरिया रुरल एरियामा गएर केटीहरूलाई जस्तै अर्गनाइजहरू प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्ने र त्यहाँ अर्गनाइज गरेर एउटा छुट्टै प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्ने र प्रोग्रामहरूमा चाहिँ जो पार्टिसिपेट हुनुभएको छ उहाँहरूलाई एक एकवटा अपर्च्युनिटी दिने जस्तै जब अपर्च्युनिटी हुन्छ कि त्यस्तो अपर्च्युनिटी दिनलाई यो अर्गनाइजेसन एस्टाब्लिस गरिएको हो हामीले चाहिँ जम्मा 3टा मात्र ल्याङ्ग्वेज युज गरेका छौँ त्यसमा जाभास्क्रिप्ट CSS र HTML र अब चाहिँ हामी वेब पेजतिर छिरौँ न त हामीले रिफरेन्स 2टा साइटबाट लिएका छौँ बुटस्ट्र्याप र अर्को भनेको w3school.com बाट यस वेब पेजमा हाम्रो फर्स्टमा छ नेपाल छ नेपालमा हाम्रो लोगो हुन्छ होम हुन्छ र एबाउट अस अनि प्रोग्राम हामीले के प्रोग्रामहरू अहिले अर्गनाइज गरेका छौँ र रिसेन्टली के आउँदैछ त त्यसमाथि प्रोग्राममा आउने गर्छ र यसमा हामीले फर्स्ट कन्टेन्टमा के राखेको छ भने गर्ल्सहरूलाई इन्स्पायर होस् भनेर एउटा मोटिभेसन कोर्स पनि राखेका छौँ र एबाउट असमा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन किन खोलेको र हाम्रो एम के हो त्यो पुरै डिस्क्राइब गर्नको लागि एबाउट अस पेज बनाइएको हो डिस्क्रिप्सनमा नेपालको कन्टेन्टमा कस्तो छ त टेक्नोलोजी फिल्डमा गर्ल्सहरू पार्टिसिपेट कस्तो छ केही छ भने यता चाहिँ हामीले एउटा ड्राइभरमा देखाएका छौँ तर डिफ्रेन्ट लेभलमा के प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरेका छन् त जस्तै हामीले अहिलेसम्म 3टा प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको एउटा डेमोन्स्ट्रेट गरेका छौँ र त्यस डेमोन्स्ट्रेसनमा के छ भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ हामीले जुन 5 मा सिन्धुपाल्चोकमा अर्गनाइज गरेको थियौँ र त्यस्तै गरी अगस्त 10 मा अगस्त 10 र सिलगढीमा जुन 4 र यो पेजको मेन उद्देश्यहरू के हो भन्दाखेरि उद्देश्यहरू चाहिँ हामीले एम्स भन्ने छुट्टै एउटा प्याराग्राफमा लेखेका छौँ ल हामीलाई यो पेज सफल गर्नको लागि हामी 2जना मिलेर गरेका म र हस् धन्यवाद अब कोड सेक्सन मेरो साथी भन्नुहुन्छ opportunity in technology. By saying this, now I'd like to call Texas College up on stage with the topic. College will be performing after Samriddhi. Now I'd like to call Samriddhi on stage with the topic division part 22. Hello everybody. Here we are presenting our college Samriddhi College. Samriddhi College. हाम्रो टपिक चाहिँ भिजिट नेपालको अन्तर्गत रहेको छ हैन अब इनिशियली हाम्रो टिममा चाहिँ असिन्दा र म मात्रै हो एन्ड हाम्रो प्रोजेक्टको सुरु गर्नुभन्दा पहिला म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि फ्रेमवर्क अनि कुनै पनि टेम्पलेट्सहरू युज गरिरहेको छैन एन्ड सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ छैन भनेर सो हाम्रो साइट यो पनि सेटअप गर्छ I'm Sudhir Lama and my friend Arjun Kester. We are representing the St. Lawrence College. हाम्रो टपिक चाहिँ स्मार्ट नेपाल परेको थियो र स्मार्ट नेपाल चाहिँ के यसलाई एउटा 1-2टा चिजमा के हुन्छ आइडियामा चाहिँ हामीले त्यो कन्क्लुड गर्न सकिन्न कि यो एक दिनको प्रोजेक्ट छ एक दिनको प्रोजेक्टमा अब धेरै आइडियाहरूलाई सब्मिट गर्न सक्छ हामी चाहिँ बेसिकली एउटा ट्रान्सपेरेन्सीलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर आइडिया जस्तो गरेको छ अनि सिम्पल हाम्रो एउटा ल्यान्डिङ पेज हो हाम्रो यो साइटको मेन फिचर चाहिँ के हुन्छ भने अब जति पनि कुनै कामहरू हुन्छ नि अब गभर्मेन्टको काम हो अब कुनै लोकल एजेन्सीको प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि अब उनीहरूले कतिको काम गरेको छैन के कस्तो कुरा छ त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो साइटमा चाहिँ अब देखाउने
गरेको छ पुस्कार जिएसमा अब स्लाइडरहरू युज गरेको छ स्लाइडरहरू युज गरेको छ क्रिकेट म्याच जान्छ यो माथि यसको टपिकमा चाहिँ बस्नु चाहिँ अब हामीले दिएको भने वेबसाइटको यसको बारेमा के हो त्यो राख्ने यसको इन्ट्रोडक्सन पेज राखेर हो खासमा यसमा चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला है यो डमी टेक्स्ट हो अनि यो जुन त्यो छ नि यताउति गरेको यसलाई चाहिँ हामीले कोडले नै गरेको कुनै इमेजहरू युज गरेको छैन यो तपाईँहरू यसमा पनि सेम डिस्कभर युज गरेर हामीले अब सिएसएसबाटै त्यो गरेको रहेछ अब यो चाहिँ अब सर्भिसेसको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले अब अघि नै भने ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू आउँदाखेरि अब के गरेको छ भने चाहिँ अब ट्रान्सपेरेन्टमा ट्रान्सपेरेन्टबाट डिटेल दिने खालको हो तर यो चाहिँ अब कम्प्लिट ब्याकिङ छैन हाम्रो होइन जस्ट टपिक यसको लागि फिचर यस्तो हुन्छ भने मात्र देख्नको लागि गरेर हो मेन फिचर चाहिँ हामीले दिनै हुन्छ एकाउन्टेबल भनेको चाहिँ उनीहरूले गरेको कुरा रेस्पोन्सिबिलिटी जति दिएको छ त्यो रिलेटेड डाटाहरू हुनेको अब रिलायबिलिटीको फिचरमा चाहिँ अब फिडब्याकहरू लिनेहरू हो उनीहरूको कतिले क्वेरीहरू गरेर हुन्छ नि तिनीहरूको डाटाहरूलाई अब सेक्योर राख्ने तिनीहरूको अर्को भनेको चाहिँ ग्यालरी युज गरेछ त्यति हो कोड स्ट्रक्चर सिएसएसको साइड डिटेल्सहरू गरेको जाभास्क्रिप्ट चाहिँ अब स्लाइडरहरूको लागि त्यसपछि गएर इमेजहरू छ एचडिएलमा चाहिँ हामीले अब सबै सेक्सनहरू युज गरेर गरेको छ यसको If I haven't used any frameworks for that, the site is responsive. You can if the report is JDBC, then if you use a phone to JDBC website, then you will see something like this. But the navigation bar will be collapsed. First of all, Gaussian technology, if you have something to say about it. First of all, I would like to share about the site. Why should we make a site for this? Consider Nepal. Your Ram say about 10 more the car, 5 the car. Consider like your Usai point your 5 Usai point so very good like you like sex of money was you to come on there say Gaussian technology like your today Usai point enough so very good my see about Gauss like money lagi Usai point ni sama apa sih Gauss like money ini copy lagi take gambar foto bantu lagi your saya masih 3 components underdependency, programming and developing, cost underdependency. If you take underdependency, you know that it is time to get enough answer. Now, you might get a so you take underdependency to take the idea on the daily. That is the monthly or guidance to like your guidance to like underdependency, you are getting complete on like guidance on the and so any underdependency match on the forum like
पेपरको लागि अब 120 सबै मिलेर फोरममा हामी केही कुन सोध्नु पर्यो भने फोरममा गएर सोध्नु अनि फोरममा हामी के एक्सेस गर्न मिल्छ अनि नेक्स्ट इज प्रोग्रामिङ प्रोग्रामिङमा चाहिँ प्रोग्रामिङ पनि टाइम चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि र अझै फ्रन्ट एन्डको लागि हुन्छ र ब्याक एन्डको लागि हुन्छ यसको लागि यसमा पनि फोरम हुन्छ अनि फोरममा गएर चाहिँ अनि कसरी के फ्रन्ट एन्डमा इन्ट्रेस्टेड छ भने फ्रन्ट एन्ड पेजमा जाने अनि फोरममा चाहिँ के सोध्न अनि केही आइडिया लिनु भने फोरममा गएर सोध्नु मिल्छ अनि आइडियाहरू सेयर गर्न मिल्छ अनि नेक्स्ट कम्पनी इज नेटवर्किङ नेटवर्किङमा चाहिँ 3 कम्पनी प्रोभाइड गरिन्छ आइओटीको लागि अनि कम्प्युटर नेटवर्किङको लागि अनि हार्डवेयरको लागि अब जुनमा इन्ट्रेस्टेड छ त्यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यहाँबाट गाइडेन्स लिन्छ भने त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ अनि यो पेज हेर्नु भयो भने यहाँ कोर्सको लागि भन्नु छुट्टै केही छैन किनकि यो पेजमा चाहिँ कोर्सको लागि भन्नु कसरी भन्दाखेरि कम्युनिटीले गर्दा 200 जना 150 जना कोर्सहरू आएर त्यहाँ सबै युज गर्नुहुन्छ गाइडेन्स दिन्छ भनेपछि सबै कोर्सहरू पनि त्यहाँबाट त्यहाँ त्यो साइटमा गएर अनि आफ्नो आइडियाहरू गर्न नानीहरू पाउन मोटिभेट हुन्छ त्यो भएर चाहिँ के अरे साइटको लुजले मात्र नगरेर कम्युनिटीको हेर्ने चाहिँ अनि गभर्नमेन्ट टेक्नोलोजीले प्रमोट गर्ने आइडिया छ थ्याङ्क यू एचटिएमएल चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल एचटिएमएल अनि पिओ सिक्स छ अनि जाभास्क्रिप्ट छ अरू केही फ्रेमवर्कहरू युज भएन CSS फोल्डरमा चाहिँ CSS छ अनि इमेज फोल्डर छ जाभास्क्रिप्ट फोल्डर छ थ्याङ्क यू Thank you, Timothy. Now I'd like to call Bernhard Collins. This topic was in technology. मेरो साथी मिलियन कलेज हामी चाहिँ कानुन बर्नहार्ड कलेज हामीले चाहिँ एउटा जस्ट सिम्पल युनिभर्सिटी खालको वेबसाइटै बनाएको छौँ यहाँनिर चाहिँ जस्तै यो हाम्रो टपिक अब ब्लकचेन टेक्नोलोजी हो अनि यसको लागि जस्तै अब मोस्ट अफ यु गाइज नो यो यसको बारेमा हामी त्यही भएर म यो यसको भन्नाले डिटेल्समा चाहिँ जाँदिनँ होइन म सिम्पली डिजाइनलाई फोकस गरेर बोल्नु जस्तै हाम्रो टपमा चाहिँ सुरुमै देख्नु सक्नुहुन्छ आइकन होइन त्यो आइकनहरू त्यो लोगोहरू सबै हामीले आफै डिजाइन गरेको त्यसमा जस्तै यहाँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो आइकनले चाहिँ के सिम्बलाइज गर्नु खोजेको हामीले भने जस्तै त्यो एउटा ग्रुप छ टेक्नोलोजीमा भएको डट्सहरूको होइन त्यसमा चाहिँ अरू डट्सहरू भक्किँदै छ क्या त्यो सिम्बलाइज गरेर त्यो बनाउनु खोजेको हामीले चाहिँ अनि अब के हुन्छ भने पिङ्क कलरै किन युज गरेर रेड कलर किन युज गरेर स्टेरियोटाइपिकल हुन्छ नि त त्यो भन्ने यसको हुन्छ नि त त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्यो भने यहाँनिर आएर हामीले यसो कलर प्यालेट्सहरू चुज गर्दै गर्दाखेरि होइन यसो वरिपरि हेऱ्यौँ यो टेक्ससको लोगो देख्यौँ क्या ट्याक्कै टेक्ससको लोगो देख्यौँ होइन टेक्ससको लोगोमा के छ हामीले त्यही कलर युज गरेर क्या यहाँनिर यो प्रोजेक्टरमा अलिकति देखिरहेको छ यो अब स्मुथ ट्रान्जिसनहरू छ उसमा यो सबै हामीले आफै बनाएको यसको लागि कुनै फ्रेमवर्क कुनै जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरी युज गरेर होइन अनि यो जो सिम्पल छ त्यही हो त्यसो अब एउटा सिम्पल वेबसाइटमा के चाहिँ खोज्नुहुन्छ र त्यो कम्पोनेन्टहरू हामी सबै इन्क्लुड गरेर छ अनि कस्तो हुन्छ जस्तै एउटा वेबसाइटमा ब्लग भन्ने कुरा हुनुपर्छ त्यो ब्लगको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने वर्ल्डको सबैभन्दा मोस्ट पपुलर ब्लगिङ प्लेटफर्म मिडियम छ नि त होइन त्यो मिडियमको लिङ्क चाहिँ हामीले सुरुमै राखिदिएको छ क्या त्यहाँनिर मिडियमको लिङ्क चाहिँ त्यहाँनिर सुरुमै राखिदिएको छ त्यही भएर जस्तै कसैलाई ब्लग एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिधै अब अलिक भन्नाले वर्ल्डको सबैभन्दा पपुलर ब्लगिङ प्लेटफर्ममा जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ यो अब नर्मल अरू कुराहरू अब तपाईँहरूलाई मलाई भन्दा धेरै खास गरेर थ्याङ्क यू फुड स्ट्रक्चर चाहिँ हेर्नुलाई हाम्रो एसेट्स छ होइन एसेट्स छ एसेट्समा चाहिँ अब त्यो जाभास्क्रिप्ट सिएसएसहरू अनि इमेजेसहरू सबै त्यहाँनिर युज गरेका छौँ सिएसएसमा त्यो बुटस्ट्र्याप चाहिँ युज गरेको छ हामीले अनि यो सिएसएसहरू त्यो आफै लेखेको छ सबै कुराहरू अनि जेएसमा एउटा इन्डेक्स जेएस छ यो भयो क्यारेजरको लागि त्यो चाहिँ त्यति नै थ्याङ्क यू Excuse me, may I have your attention please? So, good morning everyone. I'd like to give a warm welcome to everyone
judge this panel, my fellow competitors, and everyone who are here to witness this hackathon. So the theme, I am Adhish Pandey and I am representing Devog Institute of Technology, and I am a solo performer, so there is no team. And for my topic, I got Visit Nepal 2020. So I have not prepared a presentation. So I'm going to give a small gist about what is the view of Visit Nepal 2020 and what I am trying to achieve with this website, and then I'm directly going to dive into the design aspect of it. So first of all, Visit Nepal 2020 has planned to bring in 2 million tourists within the year 2020. So to jump that number from 1 million that is the total number of tourists that visit Nepal currently to 2 million, we need some new approach. I googled about what are the things that we can do in Nepal, and all I got was a blog with 20 points describing what we can do, but there was no any sort of interactive website in which we can go and look at what are the things or the possible things that Nepal is actually famous for and what they can indulge into once they get into Nepal. So for this I have this website to bridge that gap and to actually show what Nepal is popular for and what are the options they get once they come to Nepal. So design wise, this is the landing page, and as you can see, there is in the background I used the image of the Himalaya, and it's kind of gives a depth of the text so that it looks far away from the background, and I have added a small overlay over that so that the text is visible. I have used the color code for my design are crimson, blue and yellow, and these are the three colors that is being used in the logo that is currently being featured in Visit Nepal 2020. And I think yellow color was suitable for the landing page since it's quite visible from a user's perspective and UI. And then we have the Discover Nepal in white, and the yellow one in the background with the opacity is given just to give a little bit of more clarity to the text in front. Now as you can see, the little bit of who we are that is being protruding out, and that is not a mistake, but that is a design aspect, so that the users can expect which section they are going into once they get into the landing page, and it makes them scroll and they want to know who we really are, what Nepal is all about. So once you go here, then you can see that there is an overlay over the image so that the users can focus more on the text part rather than the image, because a majority of what I am trying to explain has been explained in that section, and that explains what Nepal is about, and it is more about the people rather than just only the places we can visit in Nepal. And once we scroll further down, now this is the main highlight of my website, the Experience Now section. In Nepal, there are not only places to visit, but there are many experiences that we can gain, and that highlights the main theme of Visit Nepal, that is lifetime experiences. So there are experiences like you can be a part of a local jatra. We have seen tourists come into Nepal and they involved in so many festivals and they get so happy with it. So why don't we make it a part of the theme of Visit Nepal? And there are other experiences like you can make a traditional dish by yourself rather than just taste it. You can stay in a traditional house, or you can even marry in Nepal in the traditional way. I think these are the things that tourists are really looking for rather than just coming to Nepal for hiking and going to those beautiful places. Those are one of the aspects of Nepal, but I think these are something that we should be focusing our attention towards also. And as you can see, I have used crimson color for the background because since this is the hero of my website, so it really highlights this section and it captures the user's eye. So the red background is from the user's UI point of view. And once you scroll down, excuse me. So this is the popular festivals section, and here I have used the Awan Carousel section, where once you click the next button, then only a single slide goes to the right so that they can have a closer look at each card. And you can see there is a short description, and to know more they can go inside that section, which has not been prepared yet, but I will be working on it. And once you hover on the card, then there is a sort of drop status so that the user can know which cards they are hovering on. And there is a small red text, and that states when that festival is going to start, so that the users can plan their vacation accordingly. Because I have seen many tourists who come to Nepal just for the Holi and all the festivals, and I think this really helps them to give a proper perspective about when to visit Nepal, when is the right time, when there are more number of festivals in Nepal. And finally, there is a Get Lost in the Nature section, and I am thinking of building it more, but since my idea was more focused on the experiences and the culture and then uplifting the local community, so I really didn't work quite much in the nature section, but it just gives a view that there is a part of Nepal
nature as well, and I have used parallax for it. So let's go into the code section. Now this is the code section. Every line has been clearly separated out according to the sections, and I have used just two plugins. One is for the parallax, which is known as the universal parallax, and other is the all carousel, which I have used in the cards. All the other things are there are simple containers that I have used of the Bootstrap, but other than that, I have used pure native HTML and CSS and used media queries to make it responsive in iPad and mobile view. And these are the code structures. So this is the most minimalistic that I could make. There are a few number of CS files, jQuery, Bootstrap, and then few CS files with one custom CS file that I have used to write my own custom codes. Would you like to see the responsiveness of my website? Hello everybody, it's Mr. Rosmester and my friend Osman Dali, representing Samridhi College. हाम्रो टपिक रहेको छ भिजिट नेपाल टपिक एन्ड हामी सबैलाई थाहा छ यसको इम्पोर्टेन्स के छ हाम्रो नेपालमा टुरिज्मको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ सो सिधै म चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा लाइभ गर्न चाहन्छु यसको सबै क्वालिटीहरू सेयर गर्नको लागि अब इनिसियली यसको फिचर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि फ्रेम युज गरेको छैन jQuery अथवा Bootstrap के पनि युज गरेको छैन हामी सबै स्क्रैचबाट बनाएको छ एन्ड इभन वी हेभ युज एनी फ्रेमवर्क्सहरू हैन सबै स्क्रैचबाट बनाएको गर्दाखेरि चाहिँ सो हेर्ने पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुन्छ हैन सो इनिसियली यसमा हामीले एउटा प्याराग्राफ युज गरेको छ सो अनि एक्सपिरियन्स द अनफोर्डेबल भिजिटेबल कन्भर्ट यो चाहिँ हाम्रो भिजिटेबल 2020 को मोटो थीम हो हैन त्यसपछि गएर हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति डाइनामिक बनाउनको लागि चाहिँ हामीले जेसन युज गरेको छ हैन जेसनमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो 7 वटा प्रोजेक्टको मेन फिचर्सहरू के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जेसनमा राखेर चाहिँ यहाँ डाइनामिक कन्टेन्ट बनाउन खोजेको छ हैन सो यु क्यान भिजिट अल द सबै राम्रो राम्रो कुराहरू जुन प्रोजेक्टमा छ नि प्रोजेक्ट नम्बर 1 राम्रो कुराहरू के हो प्रोजेक्ट नम्बर 2 को राम्रो कुराहरू के हो सो हामीले सबैलाई शिक्षा गर्न खोजेको छ सो यो चाहिँ डाइनामिक कन्टेन्ट छ हामीले जेसनमा राखेको सो इट इज अल्सो वान अफ द हाम्रो राम्रो फिचर हैन सो यहाँ चाहिँ हामीले एउटा मोडल बनाएको छ यो चाहिँ हामीले आफै बनाएको यो पनि हैन सो सो इट इज हाम्रो बेसिक लेआउट भनेको चाहिँ यही नै हो सो अब यसको हाम्रो बेसिक कोडको लेआउट चाहिँ के छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो साथी असम दाले भन्नुहुन्छ हाम्रो मेन प्रोजेक्टको टपिक चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 थियो र हाम्रो कोडिङ पार्ट चाहिँ हामीले प्योर HTML, CSS र जाभास्क्रिप्ट मात्र युज गरेका छौँ नट एनी लाइब्रेरिज नट एनी फ्रेमवर्क हाम्रो मेन यो के भन्छ मेन हुन्छ नि हाम्रो सुरुमा के गर्ने भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्याप jQuery त्यस्तो केही पनि युज नगर्ने हामीले स्क्रैचदेखि आफै गर्ने किनभने कोड फर चेन्ज भनेको चाहिँ अब हामीले कोड गर्ने भनेर चाहिँ सुरुमै हामीले कोड गरौँ न किन अरूले बनाएको कुरा युज गरौँ भन्ने कुरा हामीले फलो गरेर सुरुदेखि CSS, JS, HTML सबै आफै लेखेको कोड CSS फाइल लेखेको CSS मा चाहिँ हामीले एउटा त्यो स्ट्यान्डर्ड SCSS चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सबै यो त्यो वेबसाइटको लागि सुरुदेखि लास्टसम्म सबै CSS हामी आफैले नै लेखेको हो र यो अर्को माथि उता फोल्डरको एउटा चाहिँ हाम्रो एसेट्सहरू छ इमेजेसहरू छ त्यो इमेजेसहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा जेसन फाइल बनाएर डाइनामिकली त्यहाँ रेन्डर गरेका छौँ त्यो युजरले प्रदेशहरूमा क्लिक गर्छ त्यो क्लिक गरेपछि डाइनामिकली कोडहरू रेन्डर गर्छ अब जेएस फाइल तल छ जेएस भन्ने फोल्डरभित्र अब यो सबै हाम्रो एनिमेसनदेखि लिएर आएर सबै पार्ट चाहिँ हामी आफैले सुरुदेखि हामीले नै लेखेको हो फर्स्टदेखि A to Z हामी आफैले प्रोजेक्टको सबै कोडिङ नै हामीले गरेको अनि त्यो images.json-मा चाहिँ सबै हाम्रो त्यो images.json पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको सबै डेटाहरू हामीले यहाँ राखेको छौँ र सबै अब त्यो प्रोजेक्टको डेटाहरू चाहिँ अलिक डाइनामिकली वेब पेजमा हामीले रेन्डर गरेर थ्याङ्क यू म पछि स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा
स्टोरीलाई स्टार्ट गर्छु रियल स्टोरी हिजो ह्याकाथन भन्ने कुरा भयो अनि ह्याकाथन स्टार्ट भएको अनाउन्स गर्नुभयो अनाउन्स गरिसके पछाडि सरले 3टा टपिक दिनुभयो हामीलाई भिजिट नेपाल 2020 स्मार्ट नेपाल एन्ड पर्सन टेक्नोलोजी अनि चिट लेख्नको लागि बोलाउनु भयो अनि चिट लेख्न आउँदै गर्दा मेरो दिनमा चाहिँ एउटै कुरा मात्रै खेलिरहेको थियो भिजिट नेपाल 2020 भिजिट नेपाल 2020 भिजिट नेपाल 2020 चिट लेख्दा पनि मेरो मेन्सन त्यही नै थियो लेखिसके पछाडि पऱ्यो स्मार्ट नेपाल बट आइ ह्याप्पी आई वाज ह्याप्पी किनकि मलाई एउटा चान्स थियो नि त वेब पेज डिजाइन गर्ने ह्याकाथनमा हामी आफ्नो चुज गरेर गराउने त थिएन पक्कै पनि एउटा च्यालेन्जै थियो त्यसै चाहिँ मैले स्मार्ट नेपालको बनाउनु गरेँ अनि मेरो आइडिया चाहिँ के थियो भने यसमा चाहिँ स्मार्ट नेपाल भनेको चाहिँ के हो भनेर युजरहरूलाई त्यसको इन्फर्मेसन दिने अनि स्मार्ट नेपाल छ कि छैन भनेर यसो आइडियाको सोचिँदा सायद मेरो विचारमा चाहिँ नेपाल अलिकति कम्प्लिटली स्मार्ट भइसकेको छैन जस्तो लाग्यो अनि के छ त नेपालमा प्रब्लमहरू के छ अनि त्यसलाई सल्भ गर्ने उपायहरू के छ नि त सोल्युसन्सहरू के छ नि त त्यसको लागि चाहिँ मैले यसमा इन्क्लुड गरेको छु यसमा चाहिँ म वेब पेजतिर जान्छु यसमा चाहिँ मेरो माथि हेरेर टपिक छ त्यसमा स्मार्ट नेपाल एउटा लोगो मैले त्यो राखेको छु अनि यता सब बक्स भयो त्यसमा चाहिँ मैले भिडियो राखेको छु ब्याकग्राउन्डमा भिडियोमा चाहिँ किनकि भिडियोमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ होस् न एउटा भिडियो स्मार्ट नेपाल स्मार्ट यस्तो भयो भने चाहिँ म युजरको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर राखेको छु तल चाहिँ नेभिगेसन छ त्यसमा नेटवर्क छ होम ट्राफिक म्यानेजमेन्ट डस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड करप्सन ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने नेपालमा एकदम प्रब्लम भनेको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ ट्राफिक प्रब्लम धेरै छ त्यस कारण म यति नै राखेको छु त्यसमा नेटको अरू कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ अनि त्यसमा तल छ एउटा सेक्सन चाहिँ मेकिङ नेपाली सिटी स्मार्ट कसरी स्मार्ट बनाउने स्मार्ट सिटी भनेको चाहिँ के हो त त्यसको चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन हो अनि स्मार्ट सिटी भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्छ त्यसै तल फिचर्सहरू के छ त यसको लागि के छ सोल्युसन्सहरू ट्राफिक लाइट भयो म्यानेजमेन्ट भयो करप्सनहरू के भइरहेको छ नेपालमा चाहिँ त्योहरू गर्न सक्यो त्यसै तल उत्तर छ अनि यही नै हो अनि ट्राफिक म्यानेजमेन्ट यसमा चाहिँ म ट्राफिक म्यानेजमेन्ट के भइरहेको छ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट एउटा पिक्चर राखेको छु त्यहाँ 2-3वटा पिक्चरहरू के छ प्रब्लमहरू पनि त्यसलाई सोल्युसनको उपायहरू पनि पिक्चरहरू राख्छ त्यसमा तलपट्टि चाहिँ एउटा प्याराग्राफ छ त्यसमा चाहिँ के छ भने ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भनेको के हो ट्राफिक भनेको के हो त ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्दा के हुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले प्याराग्राफ राख्न सकिन्छ अनि तल एउटा रिसाइड गरेको छु मैले प्रब्लम चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट के छ नेपालमा प्रब्लमहरू के छ त मेन प्रब्लमहरू के छ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि के प्रब्लमहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ युजरको लागि सजिलो होस् के छ त नेपालमा प्रब्लमहरू के छ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्दा के प्रब्लम भइरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा त्यसको लागि चाहिँ के छ सोल्युसन्सहरू के छ त ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न ट्राफिक प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यसको लागि चाहिँ स्टार्ट गरेको छु अनि डस्ट म्यानेजमेन्ट पनि एकदम त्यही नै हो डस्ट म्यानेजमेन्ट भयो त्यसमा नि प्याराग्राफ दिएको छ के हो डस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त्यो चाहिँ युजरहरूको लागि सजिलो होस् के हो त हाम्रो स्मार्ट नेपालमा कसरी बनाउन सकिन्छ डक्टरहरूलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त्योहरू छ यसमा प्रब्लमहरू छ डस्ट म्यानेज गर्दाखेरि के कुन प्रब्लमले गर्दा डक्टरहरू बढी भइरहेको छ त्यसको लागि सोल्युसनहरू छ करप्सनलाई चाहिँ हामीले कसरी हराउन सकिन्छ रिड्युस कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा पनि त्यही छ यसमा प्रब्लम भयो सोल्युसन्सहरू यही नै हो यसमा चाहिँ कोडिङमा कोडिङ चाहिँ मैले जस्ट HTML एन्ड CSS गर्दा स्क्र्याचबाटै मैले आफै एभ्रिथिङ आफै नै लेखेर गराएको छु यसमा पनि कुनै जाभास्क्रिप्ट बुटस्ट्र्याप कुनै पनि मैले युज गरेकै छैन त्यसरी नै गएको छ कोडिङ चाहिँ एउटा CSS फाइल छ CSS मा चाहिँ त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड CSS सबै CSSहरू त्यसैमा राखेको छु अनि इमेजमा चाहिँ इमेजहरूको छ भिडियोमा एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भिडियोजहरू राखेको छु त्यसपछि अरू करप्सन गर्दा HTML डस्ट इन्डेक्स ट्राफिक 3वटा HTML फाइलहरू बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ लिङ्क गरेर मैले बनाएको थ्याङ्क यू Good morning everybody. Our topic was Visit Nepal 2020. Our website is focused on tourism. So we have created this website to give information to anybody who wants to visit the country Nepal. So we have categorized the aspects, the working with anybody can expect when they visit country Nepal. We have mainly focused in 4 categories like discovery, institute, culture and food.
places the tourists can visit, like in the things to do, what can they do when they visit content, things to do. And similarly, in the cultures, what are the cultures in Nepal? मेरो टपिकमा गर्छिन चेक गरेर छ मैले सिम्पली आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट गर्छिन टेक किन इम्पोर्टेन्ट छ र मेरो बिलिफहरू मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेँ त्यस्तो प्रोग्राम केही छैन। मैले टेक्नोलोजीमा सिएसएफमा प्रोसेसर सास युज गरेको छु अनि भेनिला जाभास्क्रिप्ट युज गरेको छु त्यसलाई हल्का एक्सप्लोर गर्छु। अझै कोटेसनहरू छ यो अलिक तपाईँको यहाँ ग्रिड युज गरेर त्यो कोलमहरू डिजाइन गरेर छ अनि प्योर सिएसएस युज गरेर त्यो रिपोर्टहरू निकालेर अनि यो भने मेरो अब आफूलाई किन गर्छिन टेक इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यही हो जियो सिस्टम जस्तै भयो म कोड देखाउँछु अनि प्योर सिएसएसबाट इम्प्लिमेन्ट गरेर नेभिगेसन नेभिगेसन म्याट्रिक्स देखाएको छ हामीले पेजभरि जाइन्स गरेर नेभिगेसन प्योर सिएसएसबाट युज गरेर अनि यो टाइप राइटिङ इफेक्ट पनि भेनिला जाभास्क्रिप्टबाट इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसमा चाहिँ मैले फङ्सन कन्स्ट्रक्टर युज गरेर डिजाइन गरेको छ अनि साथमा भनेको 7-1 आर्किटेक्चर फलो गरेर डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू आफ्नै ड्यासहरू भेरिएबल्सहरू एउटा पार्न हुन्छ एनिमेसनहरूको पार्न सबै